Halo, halo, witam serdecznie w 13 już odcinku z serii Banishers, Ghosts of New Eden. Może pamiętacie, ostatnio udało nam się dotrzeć do takiego oto fortu, który w sumie nie wiadomo jak się jeszcze nazywa do tej pory. Mamy jakieś nazewnictwo, ale nie w pełni przedstawione. No dopiero co ostatnio rozpocząłem zwiedzanie, więc teraz dopiero przejdziemy na jakąś większą eksplorację. Więc zobaczymy, na co mnie stać. This is locked from the inside. Tak, mógłbym zeskoczyć, ale nie wiem, czy to najlepsze rozwiązanie jeszcze tędy. Can you find a way around the locked door? No nie wiem. Dobra, czyli tędy. I od razu przeciwnicy. Już na wstępie. To na jakimś wyższym poziomie. They brought more friends. O, to ma całkiem niezły zasięg, muszę przyznać. Aż nie wiedziałem. I have another in sight. I'm right here, you know. Dobra, i pytanie, co dalej? Czy dałoby radę jakieś nowe tereny jeszcze odblokować tędy przykładowo? Co my tu mamy? Jakieś graffiti, ale nie da się wejść w interakcję. O! Destrukcja otoczenia kamany. Chyba że za pomocą jeszcze od tego. Też nie da rady. A belki wyglądają trochę jednak inaczej niż reszta. O, super ważna kwestia. Dałoby radę odblokować całość? A nie, bo muszę przestrzelić. Teraz. To jest skrót na wcześniejsze tereny. Może pamiętacie z poprzedniego materiału. Nie da się jakoś wejść do środka, coś tam mamy rzeczywiście interesującego, ale no nie ma opcji na razie. Jeszcze wokół? Nie da rady. Może od góry? Jakoś byłaby możliwość wskoczenia. Nie wiem, musimy mieć jakieś chyba nowe techniki. Dopiero wtedy. Na razie więcej nie zrobię. Trouble ahead. Mind me not to make you angry. Remember the wicked will I felt earlier? The same spell is upon this. A curse or a spell, eh? Maybe Seeker could help us with this. Czyli dopiero w przyszłości odblokujemy jakieś studzienki, czy jak je nazwać. Czy mi się zdaje, czy jeden właśnie kruk był na jakiś niebieski kolor zaznaczony? Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. Może jakiś duchowy. Off we go then. Dlaczego nie mogę strzelać? Z jakiegoś powodu nie mogę strzelać do przeciwnika. Shite, that's Seeker. Witch.
Okej, poradziła sobie chyba bez naszej pomocy. Jest całkiem niezła. Stupid old mussed. No witam. The Banisher who died for her novice. Ah, the witch's novice. Ho there, Antea. Are you not surprised to see me? You're a little early, but no, not surprised. On my return, Ceridian told me our poor wee Banisher would turn up haunted. A haunted Banisher. Well, it is funny, isn't it? Ceridian knew about Antea's ghost. Obviously. Not very bright, is he? If she knew Antea was around, why did she not tell you to tell me? Ceridian withheld that information from both of us for a good reason. Better trust her plan. Death is a part of life, Banisher. You know this better than most. I suppose she didn't want to break your heart again. You tended to him. Thank you. I'm a good novice. I do what I'm told. What was that thing you fought? Thing? Oh, him. He's a bloody nuisance, is what he is. Are you badly hurt? I've tangled with old Mussed before. Couple of minutes to myself, and I'll be fine. You look like you need a moment. Can we help? Thought you'd never ask. Some of my spirit chasers went out. That's how old Saul crossed the hem. The hem? The hem. Where the fabric of the living world meets that of the dead. Ah, the veil between the visible and the invisible. Whatever soothes your soul, Banisher. Rest. Heal. Tell us how to fix the spirit chasers. The spell is cast. You need only light them. Be careful. Old Moss said won't have gone far. Oh, I'll sit down now. Good luck. Have fun. Okej, czyli musimy jakieś 5 punktów zbadać. Jasna sprawa. No nie wiem, czy to będzie aż takie super proste. How do we do this? We light the spirit chasers with flint and steel, I guess. I think. Nic prostszego. I wszystko znajduje się w wielkim obozie, tak? No to sobie pozwiedzamy. Aktywuj strachy na duchę. 0 na 3. Zaraz. A patrząc na radar, to mamy z 5 chyba. Dziwne. Jestem jakoś w okolicy. Może o to chodzi? Nie. Patrzę na radar. 20 metrów w tą stronę jakoś. Tak, jestem w okolicy. Może do góry jeszcze trzeba. Zaraz zobaczymy. Something's nearby. Where is it? Dziennik lekarza. 7 zabitych, 5 rannych. Zwycięstwo wymagało wysokiej ceny. Jesteśmy osłabieni, brakuje nam zapasów. Musimy mieć więcej, inaczej będzie po nas. 1 zabity, 5 rannych, 3 umierających. Chorujemy, tajemnicza choroba atakuje fort. Pojawiają się
Czyraki i gorączka. Gnijemy razem z ziemią. Ona też gnije. Fort jest stracony, wycofujemy się. Pomaszerujemy na wybrzeże i do New Eden. Dziwne teraz być samemu z ciałami poległych i fortem w gruzach. Moje objawy pojawiły się 2 dni temu i byłem zbyt słaby, aby maszerować. Ziemia gnije i ja też, ale razem gnijemy w pokoju. Cisza jest piękna. Informacja od lekarza. There's a path here. Let me. Might not to make you angry. Dobra, radę wyżej wskoczyć. I to jest chyba skrót na poprzednie regiony. Tak, rzeczywiście mamy save'a. Tam już nie ma co zaskakiwać. Kto to mówi? Ciężko powiedzieć. Może ten potwór, który był wcześniej widoczny. No, coś mi ominęło, kurde. Gdzie idę? Co jest? He really doesn't like these things. Dobra, więc wychodzimy gdzieś. Wioska jest jednak większych rozmiarów. I zaraz, już tu byłem. Pamiętam, że z drugiej strony próbowałem rozwalić, ale nie było wtedy opcji. Ale dziwne. No cóż, niech będzie twórcą. Po raz kolejny jesteśmy w dobrym miejscu, zobaczmy. A gdzie dokładnie? „15 metrów, jakoś tędy. To? O. One more to go. W sumie są jeszcze 3, ale wystarczy 1. Więc chyba mamy do wyboru do koloru różne rozwiązania. Czyli tak się odstrasza duchy za pomocą jakichś kadzideł przeżyjących. To z kolei skrót. Co jeszcze blokuje? A nie, mogę zaskoczyć niby. Nie da rady tych ptaków rozwalić. Nawet jeżeli odpowiednio strzelam. Dobra, jeszcze jak się dostać do środka, jakieś interesujące przejścia. No, macie niewysłany list. Możecie poznać adresata, jeżeli was interesuje. No, budynków jest jednak całkiem sporo. Dosłownie dziesiątki do zwiedzania, ale There's a lock. I'm gonna need a key. żeby to wszystko zwiedzić na 100%, to by jednak trochę zajęło.
A nie, przepraszam, informacje już widzieliśmy. To z kolei jakieś ptaki zaznaczone. O co może chodzić? Kurde, chyba muszę po prostu odczekać. Nie płoszyć tak od razu. Pewnie na tym polega zdanie. That spectre's seen a corpse and it wants it for its own. Kurde, nie zdążę. Get lost, won't you? Back down to hell. Here's one more. I'll drink from your stone. I'll get you too. This should be enough. There. Witchcraft is easy. I don't know what the fuss is about. I'm sure your witch friend would agree. I think I'll just tell her we're done. What wasp crawled up that spectre's arse and stung him angry? A lost battle? A betrayal? Cowardice in the ranks? Who knows? Tak przez strzel nie mogę nawet z broni korzystać. Musiałbym oczyścić lokację i dopiero wtedy, ale to jest całkowicie poboczna już kwestia chyba. Tędy rozwalam. Still impressive. Moje źródło problemu. Ask for help if you need it. What is lurking here? Time to work, Banisher. That thing Seeker was fighting. Who do you think he was? He looked like a soldier. Maybe this was his fort. Fort albo jakieś miasteczko? Ciężko powiedzieć. Dobra, w każdym razie gdzie ja w ogóle podchodzę? Też jakieś kwestie bardziej poboczne w sumie. Dobra, ale rozpalić jeszcze? Nie wiem, czy będę aż tak super szczegółowo wszystko zwiedzał. Jeszcze mamy kilka dodatkowych ścieżek, ale chyba skupię się na wątku głównym na razie. Creeping ivy again. As invasive as regular weed. Moi przyjaciele i towarzysze leżą wokół mnie, martwi. Ogarnia mnie cichy chłód. Patrzę na wodę i myślę o domu. Kiedyś byliśmy sławni i silni. Teraz jesteśmy padliną. Nigdy nie powinniśmy byli przychodzić do tego cholernego fortu. Coś z tym fortem jest nie tak. Tylko pytanie co? O, jeszcze wyżej. No to już nie mogę wejść w interakcję. Dobra, w takim razie może wracajmy. To rozwala?
Nie mogę na wszystkie domki wejść, niestety. Aż takiej swobody nie mamy. Seeker's vanished. She does that. She's over there. Nie wiem, nie widzę. To jakieś nowe tereny. Did I see you talking to a crow just now? Yes and no. All ready to go then? Good. She's waiting for you. Go where? To see your mistress? Ceridian, yes. In a boat. It'll be fun. No, we're going to New Eden. The nightmare's grip on the world is too strong. The fog is too thick. You cannot enter its stronghold. There's no way back to the meeting house. Not yet. And not without help. We've done fine on our own so far. You're dead. Maybe you're not doing quite as well as you think. You're blunt, but I take your point. We'll talk to Ceridian before we move on. That's better. Follow me. Careful. Don't rock the boat. Have we far to go? How far is far? Don't worry. You'll be safe. Safe. The mire is home to many angry spirits. But my mistress keeps them quiet. Dead quiet. That spectre you fought looked like a harvester. Banishers and their labels. He'll surely be back. So will I. Podróżowanie niczym w God of Warze. Za pomocą łodzi. The veil seems thinner here. Always has been. We call them the Maya Marshes, but the nearby tribes call it the Ill Mouth. Stay too long, you'd get sick. Is that why Ceridian's wards wane faster than they should? That is because she is dying. I'm sorry. Life's a journey. Death is but one step. This is almost as lovely as that ride through here in Gracht. All we're missing is the hailstones and the Russia at our heels. I'm sure we can arrange something. You do plan the best escapes. Co by tu powiedzieć? We've never faced this many spectres at once. Spectres are drawn to you two. Like moths to the flame. Why us? Dunno. Feels like something powerful finds you interesting. This old soul. What does he want? Destruction, bloodshed. Ceridian's head on a plate. They must have known each other once. We could help you banish him. You Banishers are so arrogant. He's Ceridian's business. Best we don't interfere. What can you tell us about your mentor? I could tell you quite a lot, but I'm not going to. She's a very old witch who's tended this very big garden for a very long time. That's it? Believe me, that's more than enough. No tak jakbyśmy wyruszali do jakichś zaświatów innego wymiaru. Welcome to Ceridian's Island. There is much power here. Oh, you noticed that, did you? Like I say, welcome to Ceridian's Island. Jeszcze jakieś potwory w bagnach.
She's at home and expecting you. Follow the path until you find a black pond near ancient ruins. I'll see you there soon enough. How does she do that? It's a trick, right? There's more to that one than tricks. The girl is gifted. To się nazywa szybka podróż. My też tak potrafimy. What is this? Banisher rule number 3. Remember Beach Bog? Aye. I'll not poke this thing with a stick. My potrafimy szybko podróżować między ogniskami, ona między jakimiś, nie wiem, runami innymi. To jest gra wideo, nie ma nic nadzwyczajnego. W każdym razie zupełnie nowa lokacja, wyspa Siriden, jak to się wymawia, już zapomniałem. Something's concealed. Coś będzie w okolicy, może tędy. O, patrzcie. I know I make everything look easy, but Not getting through here. Got it. Ja sobie dam radę. Patrzcie na to, jak mordujemy. it's hidden away here. Stains bar the path. Muszę mieć nowe umiejętności po raz kolejny, nie da rady. Dobra, wracamy na główną ścieżkę. Przez szczelinę, jedyna opcja chyba. A safe harbor, should we need a moment's peace. A, możemy się zasejwować, okej. No raczej powinniśmy być bezpieczni na całej wyspie, tak bym obstawiał. Wątpię, żeby jakieś potwory się czaiły w okolice, jak mamy tak potężnego maga. Ale mogę odpocząć w sumie, jeżeli mam... Nie, mam wszystko na fulla. Tylko ewolucję jeszcze. Strzelanie z karabinu, gdy wskaźnik wygnania jest pełny, zwiększa obrażenia karabinu o 300%, ale zużywa wszystkie punkty wygnania. Kiedy pasek energii duchowej jest pełny, ataki Reda skracają czas odnowienia objawień o 15%. Pokonanie wroga za pomocą karabinu zmniejsza obrażenia otrzymywane od następnego ataku o 90. Wygnanie zadaje wrogom do 50 więcej procent obrażeń, im wyższy jest poziom ich paska punktów zdrowia. Co by wziąć? Dobra, może, że z karabinu. Nie, to ja bym musiał zamordować przeciwnika. No dobra, niech będzie. Najwyżej w przyszłości zmienimy. W każdym momencie możemy sobie builda zmienić. Dewastujemy? More efficient than cannon powder. No to już nie przejdę. Znowu nowe mechanizmy są potrzebne. Hanging dolls. Witches do like to be creepy. As a child, I made dolls just like those. I bet you did. Jakieś żeleczki. To takie jak z Blair Witch, pamiętam. Tylko tam z patyków były w drodze do Wiedźmy. Nie wiem, czy oglądaliście film Blair Witch, to jakiś horror był. Ja osobiście grałem tylko i wyłącznie w grę od polskich twórców. Ale filmu i uniwersum to nie znam, prócz tego. Seeker's Black Pond. I can see why they call this the ill mouth. To rozwala? Nie.
What is that? Antea? Mamy trochę bardziej otwarty świat. Nie wiem, czy warto schodzić z kursu, szczerze mówiąc. Raczej wątpię. Poblokowane jest wszystko. Dobra, skupmy się na głównym zadaniu. Czyli tędy. Też lód mamy wszędzie, zamiast wody. A to jest właśnie Czarne Jezioro. To, co było zwiastowane. Tędy. A, są i ruiny. Tak jak nam powiedziała bohaterka. No, that's not quite true. I knew who I was, it's just I was lost and I had nowhere to go. I had no when to go. Does that make sense? Time lays traps for the dead. It's never fair. His voice was a beacon. The light in the darkness that led me back to me. And to the world. You have a powerful connection, you two. Or will have. Or had. Possibly all three. And here he is, the other Banisher. Greetings. Good day. Come, sit. It's been too long. A kiedyś się widzieliśmy? Have we met? Of course we have. Just now. Also later. Decades ago. Never mind. It's good to see you, Red McRae. I told her our story. I hope you don't mind. Such an ordeal. I'm so very sorry you have to go through it. How hard it must be for you both. Thank you. But now you're here together, and I'm glad. Because you'll only be able to end this together. Why have we found so little native presence in New Eden? They have been here, but they have never settled. Wise men and women know that the region, the Maya marshes especially, are rotten. Is that why you settled here? Here, the hem is thin and frail, and the mire rich in agitated spirits. It is also secluded and hard to find. Both excellent reasons to remain. Here, we may hide away and mend the hem. We must reclaim Antea's body, but Seeker tells us the meeting house can't be reached. The fog cannot be crossed. Seeker is right. The fog is the nightmare. The nightmare makes the fog, you mean? The fog is the nightmare. The nightmare is the fog. Each grows the other as their influence strengthens. It taints everyone all through New Eden. It clouds their minds and distorts their vision. But you have already cleared the Darkwoods. The work has begun. It must continue. Who are you exactly? Who is Seeker? We, Banisher, are witches. Aye, that much I knew. Są wiedźminami. But why are you here? Why New Eden? Are you linked to the Nightmare's wrath? She has no grudge with us. We are caretakers, shepherds of the dead, keepers of the invisible. We are also scapegoats, a convenient place to put the blame for the world's ordinary evils. You brought us here.
Why? You have many questions, and I have little time. Your novice mentioned it. I am sorry. I am not. Soon I'll be one with the trees, root and bark. But that is not why I asked you here. Dearest dears, the path ahead is yet unclear. But know this. If you are to defeat the nightmare, your hearts must be open. Open, of course, to each other. No barriers. Your bond must be strong. How can we defeat it? How can we even begin to match its power? You surrender. Unconditionally. To each other. When you died, dear Antea, New Eden crumbled. But some yet live. Seek them out. Help them. The nightmare won't like that. No. You are, after all, a threat to her existence. And rightly so. She believes you cannot reach into her domain. She is wrong. There is a way. The void. A dreadful place beneath both the incarnate and the invisible. When you have learned to walk the void, you may use it to enter the nightmare's den. First, you must free the people of New Eden from her grip. What is this void? If there's a place beneath the incarnate and the invisible, this is the first I've heard of it. Now you have, and not before time. That's enough for now. Is it safe? What will we find there? Who knows what you'll find? It ebbs and flows, expands and contracts, twists and turns, but you won't find safety. In the void, safe has no meaning. Just know this. The moment you enter it, you must escape. In places, the void is breached. Follow the beacons. Do not stray, and all will be well. Our seeker crafted you a tuning key. With it, you may open the breach. Don't linger. Time is fickle. By the beach as I drowned, you sent Seeker to find me. How did you know where to look? Are you asking an old hedge witch how she knows what goes on in her own garden? The woods and rivers are full of friendly claws, and feathers and scales. I always know what I need to know. I guess that's the best answer we can expect. It is the best of all those I've tried, dearest dears. The nightmare in the meeting house was by far the most powerful ghost I've ever faced. From where did it come? Unforgiving wrath is a bottomless well for vengeful spirits. But in this case, I suspect an even more vile source involved. What do you know of Deborah? Not much. I have avoided the people of New Eden for decades. I do know she was tried for witchcraft. Was she a witch? Was she one of yours? Would it matter if she was? She was no witch. She was a woman, a victim of the basest of human fears. Okej, to ważna dosyć informacja o tej Deborze. Bo wcześniej była tylko informacja, że była dziewczyną tamtej bohaterki Lucy chyba, już nie pamiętam. We know the beast was linked to the nightmare. We're not so clear on how. Through the beast, the nightmare inflicted its curse upon the settlers. The beast was its avatar. I'm sure it has others.
What are they exactly? They are manifestations of her power. They may also represent her only weakness. The nightmare's spirit was shattered by the violence that created it. Properly studied, the pieces may provide the key to lifting her curse. Przeklęty przedmiot? We recently came across a cursed item and thought you could help us cleanse it. Really? Why us? Well, you know, spells, curses, witches. I was teasing. How fun it is to see you squirm. There are many ways to enchant an item or dispel its curse. Seeker may be of help. Go talk to her. She likes to tease you too. A ja nie lubię być drażniony. I co teraz? Would a hedge witch have something interesting in her swamps for a banisher? I always have, and I always will. Dobra, co ona tu posiada? Mamy 900 kasy. Chwila, moment. W takim razie kupujemy wszystkie rzeczy. Ekwipunek? Co jest? A, bo ja myszką przesuwam, zapomniałem. To są jakieś dobre staty, odporność na obrażenia fizyczne, zwinność, gniew 14. Czy to jest warte? Blokowanie, obrażenie. Dobra, kupuję. Tak jest. Thank you, Ceridian. We'll be off. Before you leave, tell me, what did you choose? What do you mean? Each of you made a promise to the other. What was it? What did you choose? I chose to stay. Lives for a life. An expensive bargain. I made a promise. I'll pay the price. I do not judge the deal. I worry about the cost. The tuning key is on the table. In the void, it will protect you. Seeker waits at the pool to show you the way. Funny looking spinning wheel. Do you weave with it? Of course. I weave essence, Red McRae. Dobra, a co z tym kluczem? Klucz do strojenia. Ręcznie wykonany przez Ceridian. Klucz do strojenia otwiera wyłomy w otchłani. Help yourself and take all the help you need. Notatki. Jak chcecie, to poczytajcie. Witchery. Feels unnatural. Dangerous. Banishing, of course, is famously safe. Które ja czytałem to? Kochane stare dziecię. Nie no, sporo materiałów, fajna sprawa. Jeszcze niszczymy, tak jest. A może to jest otchłań, jakoś się będzie wchodziło. A przy okazji, co ja zabrałem... A nie, nie mogę się teraz przebrać. Musiałbym do save'a chyba przejść, dopiero wtedy. To jest jakiś inny wymiar. No, teraz już nie będziemy widzieć całości. We've work to do. Rozmawiaj. Nie potrafię. Gdzie się przychodzić tędy? No są jeszcze jakieś inne w sumie przejścia, ale nie wiem, czy aż tak daleko warto by było zachodzić. Tak już nie przejdę. Na mapie z kolei. Dobra, może sprawdźmy jakoś na szybkości.
Inny korytarz. Nie, to nie ma opcji. Ivy blocks the path. A, no dole. Znowu jakieś nowe umiejętności są potrzebne i dopiero wtedy. Dobra, zejdźmy do bohaterki. No witam. Ceridian gave us a tuning key. Now I know how you pull your little disappearing trick. It's no trick. It's what we do to survive. Too many bastards out there want us dead. So what we saw on the other side of the island, that was a void breach. Yes. You'll be using them too. But not this one. Not yet. There's another one, a little ways off, in the back of a cave. Use that one for now. This one is special. It's the last and only way into New Eden town since the bridge burned down. We could go back to New Eden right now? Why would you want to do that? The nightmare is strong. She has New Eden by the proverbials. Loosen her grasp, and maybe, just maybe, you can walk through that breach and live. All right. We get it. You have your tuning key. Hold on to it for dear life. That shouldn't be a problem. Once through the breach, there's no turning back. Keep going and don't look back. No jeszcze trochę rozmów mamy. Void walking. Can you tell me more about it? I use it to leap from one breach to another, as Ceridian taught me. I don't dally, nor should you. Why not? The void is terra incognita. I suspect Ceridian knows, but isn't saying. Bad sign, that. Very bad sign. I'm curious. What do you think of the nightmare yourself? I think the nightmare is the child of our father's iniquities. And of our own sins too. Do you admire it? I fear it. But I accept its wrath, as I accept the rain. And New Eden surely deserves the flood. Ja nie akceptuję deszczu. To jest niemożliwe. Zawsze musi być dobra pogoda. Tell me about yourself, Seeker. How do I put this politely? No. Dlaczego nie? Ja powiem. So, who's Deborah? I know no Deborah. I don't think I've ever known a Deborah. We found a cursed object. An object? What object? A chest, locked and evidently cursed. A curse could mean different things, depending. What do you think happened? We found it in the wilderness. We think maybe someone bound a spirit to it for protection. Ah, I do believe you found a chest belonging to Fear God. I'm sorry, who? Fear God Waterbury, local holy man. Hermit, died years ago. On my wanders I'd meet his ghost from time to time. Crazy old man. More bark than bite, though. Did he have a thing for making cursed boxes? Fear God Waterbury had a talent, and he used it to lock things away. Things he considered too dangerous to leave free. Ah, chest. How many more are there? I didn't ask and he didn't say. I know it's more than one. I guess it's a lot more than one. He had a thing for collecting trinkets and locking them up for safekeeping. Why? Fear God Waterbury believed there was something about New Eden that drew folk to the occult. He wasn't wrong. How do we get it open? Why would you want to open it? That's demonology, and I'm not one for stepping in no demonology, even if old Fear God wasn't the worst. But from what he told me, Fear God Waterbury, the man, not his ghost, kept a ritual of unbinding in his breviary. Do you have this breviary? No,
but I know we can find it. He spent his last years in seclusion, deep in the dark woods. Go northeast from the hunter's camp. Keep to the east side of the trail until you can turn south. You should come to a clearing. He had a hut there. You forget things sometimes, so here. I'll write it down for you. We'll be going. Hope to talk again soon. Yes. I do so enjoy our little chats across the hem. Let me get this right. We're looking for a breviary belonging to a demonologist that Seeker met after his death. All this in order to learn how to cleanse malignant spirits bound to cursed objects. Remember Balthazar H. Frenhofer's teaching. Efficient, adaptive, versatile. Dobra, czyli mamy misję wejść do otchłani. Wspaniale. Nareszcie będą mroczne klimaty, czy jakoś tędy, tak? Is this Seeker's Cave? Only one way to find out. No, to jest okacja. Dobra, w takim razie w tym miejscu zakończę dzisiejszy odcinek. Zrobię niezłe postępy. Jeżeli interesuje was kontynuacja przygody, jak będzie wyglądała rozgrywka w otchłani, to polecam zostawić lajka, dzwonka po kolejne odcinki. Dobra, więc to było na tyle. Ja się z wami żegnam. Do jutra.